Welcome back, it's STV. Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol, and you are watching a very fantastic game today. Right from the beginning, yesterday when we compare to our yesterday's match, it will be fantastic, marvelous, superb match yesterday, which those who haven't seen can watch again in the highlights or somewhere else. It would be a you would experience a lot more. Stay tuned, we will have a lot more to come. As of now, coming to the today's match number 10, it's RCB versus Mumbai Indians. Match number 10 being played at Mumbai. It's Dubai International Cricket Stadium, Dubai, and we have a lot more to come. As of now, seems to be a very huge match yesterday. Will that be the same as when compared to today's match? It's most of the senior players, experienced players are available in both the teams, so we can expect a lot more. Every day there are a different scenario compared to the earlier 3 days. It was quite different. It was not only the first batting. The first batting only got win over. The second batting haven't done that earlier in last 3-4 matches. But yesterday it was quite different. Yesterday the second batting also with a huge score which has been chased over by Rajasthan Royals. They have beaten their own target of getting more than 200 runs, which has been a very fantastic match yesterday. Stay tuned, we will have a lot more cricket actions. As of now, it seems to be a very fantastic match right from the beginning. It's RCB on 10 runs. It's Pattinson is continuing his bowling attack. Padikkal on 7 runs and Finch on 3 runs. Those who are watching our channel are hereby stay tuned. We will have a lot more to come. And it seems to be 10 overs gone. 1.24 overs gone. At another fantastic shot. This is purely beneficial to the batsman. Of course, Finch hit over which gone through back and over the head of the fielder, gone for the fence. 4 runs. Finch gets his boundary here. It's a very superb match today. You can expect a lot more from today also. As you all know that yesterday it was a very fabulous match. Again, very next match, which has been dropped catch by the mid-wicket fielder. It can't be taken, but the fielder must have to go for a long way to cross over. He has to cover long in the ground, but it doesn't happen. We'll have to wait and see. Finch going for a big shots, and today we can expect a lot more runs from Bangalore, Royal Challengers Bangalore. So it will be a very fantastic match. Stay tuned. We will come back after a small break. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியினுடைய நேரலையை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். குறிப்பாக RCB ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் 17 ரன்கள் 2.1 ஓவர் முடிவடைந்த நிலையில் 17 ரன்கள். ட்ரெண்ட் போல்ட் தன்னுடைய முதல் ஓவரை முடித்திருக்கிறார். இரண்டாவது ஓவரை தொடர்கிறார். அதே போல ஜேம்ஸ் பேட்டின்சன் தன்னுடைய முதல் ஓவரை முடித்திருக்கிறார். ஆகவே இரண்டு பேரும் ஜேம்ஸ் பேட்டின்சனுடைய ரன்களாக 8 ரன்கள் வந்திருக்கிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நிச்சயமாக இன்றைய போட்டியை பொறுத்தவரை 7.85 கரண்ட் ரன் ரேட் தொடர்கிறது. ஆகவே ரன்கள் நிச்சயமாக அதிகமாக வருவதற்கான வாய்ப்பு. பேட்ஸ்மேன்களுடைய மனநிலை மாறி இருக்கிறது. ஐபிஎல் தொடருடைய இலக்கு என்பதே மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். காரணம், இங்கே மிகச் சிறப்பான ஒரு ஆட்டம், அதாவது நேற்று விளையாடிய போட்டியினுடைய ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் ஷார்ஜாவில் நடந்தது. அந்த மைதானம் குறுகிய மைதானம் என்றாலும் கூட மிக ஃபாஸ்ட் அவுட்ஃபீல்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிக வேகமாக பந்துகள் செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை. மீண்டும் இந்த பந்தை அடித்தாட முயற்சிக்கிறார். 1 down to the pitch. ஆனால் பந்து நேரடியாக விக்கெட் கீப்பரிடம் ரன் எதுவும் இல்லை. நீங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்தடுத்து இங்கே பார்க்கிறோம்.
கிரண் பொலார்ட் அருமையான ஒரு கேட்சை முன்பு பிடித்திருந்தார். அதே போன்று மீண்டும் நடக்குமா என்பதை பார்க்கலாம். ஏபி டிவிலியர்ஸ் கூட அதே போல கேட்ச் பிடித்திருந்தார். ஆகவே மிகச் சிறப்பான கேட்ச் பிடித்திருந்த அதிகமான நபர்கள் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். இன்று என்ன விதமான ஒரு ஆட்டம் இன்று வெளிப்படும் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் ஆரோன் பின்ச் ஆரம்பத்திலிருந்தே அடித்தாட தொடர்ந்து விட்டார். நிச்சயமாக ரன்கள் வரும் அல்லது அவுட் ஆகும். இதை தவிர்த்து வேறு என்றும் நடப்பதற்கில்லை. ட்ரெண்ட் போல்னுடைய பந்து வீச்சு பவர் பிளேவிலேயே அதிகமான ரன்களை பெற வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடத்தில் இருக்கிறது. மீண்டும் ஒரு மிஸ் கேட்ச். இங்கே ஆரோன் பின்ச்சுக்கு 2 லைஃப். இந்த முறை சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஷார்ட் மிட் விக்கெட் அங்கே அந்த பந்து கேட்சாக மாறி இருக்க வேண்டும். அடுத்த பந்து மீண்டும் இந்த முறை தூக்கி அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 6 ரன். Yes, first 6 of this evening. It's Aaron Finch. He is trying for a lot more balls, but at the end he get quite connect with the ball and it has reached to the extra cover over the boundary. It's a maximum 6 runs, 89 meters distance. First 6 of the innings. Very next ball, which has been driven towards cover, and there is a fielder in the deep and getting a single. Yes, it is 2 runs already. So we can expect a lot more runs. As of now, it's 25 runs on the board. Stay tuned. After 2.5 overs, we will expect a lot more runs. Yes, from yesterday onwards, the IPL targets have been reset, and it has been a very exclusively, we can say that 200 plus runs. Without 200, any team cannot be estimated well. We'll have to wait and see. That lead the batsman to go for a big shots in the first power play. Will that be possible for every team? That will be a big question mark. But even though it seems to be a very fantastic match, hereafter every match will be crucial, every match will be tight, every match will be difficult, and every match will be taken into a different concern, and lot more to come. Stay tuned. We will have a lot more actions to come. As of now, it seems to be a very energetic match right from the beginning. It has started well, and Aaron Finch starting is yes, Aaron Finch starting is short of the thing, which has been very elegant, and it has been coming from all the sides of all spheres of the ground, and as well we can see that most of the balls which are not get quite connect with the bat, of course, and it's some of the balls which get connected and it has reached to the goal, and it has been happening, and it's 28 runs for no loss. RCB is concerned after 3 overs. It's Pattinson continuing his second over. He has given already 10 runs. We'll have to see what will happen. Aaron Finch, 20 runs on the board. Again, a fantastic shot to the mid-wicket region. Boundary. 4 runs. Aaron Finch started his very fantastic match today. Right from the beginning. Since yesterday, the IPL target is reset. Any team which doesn't get 100 runs playing first will not be estimated good, and the target will be the high, and everybody must have to reach those things. In the meantime, they need to use the power play, especially the first power play, which is being hit down throughout the ground, almost all spheres of the ground. Definitely it may get some of the most of the runs from the first power play. If they do so, the bowlers can be threatened from here onwards. So we can see that lot more batsmen can have the habit of hitting at the first power play. Will have to follow from now onwards. From yesterday onwards, it will be huge runs. The expectations are more. The team's moral and ethics will be definitely changed. Will not be estimated as earlier.
it will be estimated only those who are going for a big shots and big scores, which will be considered into the finals. Definitely that will be taken care. Very next ball, which is straight away to the cover fielder. It's cover fielder and no runs. It's Padikkal on 8 runs. Aaron Finch going for a big shot. He's on 24 runs on the board. Stay tuned. We will have a lot more to come as of now, which is going to be a very big run today. The entire scenario which is calculated earlier, which is estimated earlier in respect to the team which is going for batting initial, which has been here, it is a very big runs. Oh, there is a very good fielding there at the deep, and batsman managed to get double. It's 35 runs on the board. It seems to be a very fantastic match today. As you all know that from yesterday onwards, the match is entirely a different scenario. The expectations, the goals, the batsman's aerial view, the batsman's initial opener's thought process, opener's partnership, everything has been reset yesterday, which has been driven the cricket IPL, especially T20 matches, to the next generation, which will definitely yield a lot more changes from the perspective of the batsman as well, the perspective of the team's motive and goal and everything, which has been reset yesterday. We will have a lot more cricket action. Stay tuned. As of now, it's 35 runs on the board. Those who are watching our channel are requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol, and don't forget to recommend the same to your friends and family. It seems to be a lot more cricket actions today, and it started well for RCB, especially Aaron Finch, who has been hitting the ball all the spears of the ground right from the beginning. So we can expect a lot more runs from here. As you all know, yesterday it was a fantastic, marvelous game, which more than 223, which is the score. But yesterday itself, in one day, it has been scored more than 450 runs. So it has been a very fantastic match yesterday. Those who haven't seen, definitely go and watch the highlights at least. You can know what has been reset for the T20 in the years to come. It has been reset for the entire next generation, and the players of the the new players which are yet to come, and the budding players can know that the target will be reset, and they can be going for they should be going for a very big hit, and it has to be in their mind in future, and according to that they need lot more practices as well. The physical conditions of the player should have to be physically fit and mentally fit. Everything must be taken care, and it has been a very fantastic year right from the yesterday. We have been set as new generation's target, which every batsman, every cricketer, every cricket lovers and cricket watchers, everybody should know that the new scenario has been started, which will be giving a lot more actions in the cricket field, especially in T20. Not only in T20, there are lot more actions from every spheres on all sort of cricket actions. We can expect all those things. Stay tuned. We will be completely, the entire scenario is changing now. As of now, today RCB charging every ball to either 4 or to the 6. They are aiming it in that sense. The perspective has been entirely changed for the batters initially, especially for the opening batters, opening pairs, which has been entirely different. Yet another boundary. This time it's Aaron Finch, 32 runs on the board. He has been firing right from the beginning. It's 21 balls he has faced, but he got 36 runs on the board. So far 5 fours, and there is a 6 already. So we are watching the game, which is
very energetic and sensitive, and which will give you lot more actions. Again a fantastic cover drive, 4 runs for Aaron Finch. He is going for striking every ball to the entire all spheres of the ground. He is playing. He is very busy with getting the ball, driving the ball towards fence. He is very busy with. The bowlers are not happy. Mumbai Indians bowlers are not happy. They are still watching it in a strange manner. They don't know that what is happening here. Yesterday it was happened the same thing. So today also. So Aaron Finch started his entire firing as well. Padikkal is watching him calmly. He is not going for big hits, and he is slightly waiting for, and he is just watching Aaron Finch's game, and it's quite important and very fantastic now. The scenario has been changed, the target has been changed, the entire atmosphere is changed, entire T20 cricket is changed, and we are seeing and we are watching. It will be very essential for the next generation of the game. Stay tuned, we will have a small break. After that we will be coming back to வெல்கம் பேக். தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். இன்றைய போட்டியினுடைய நேரலையை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நேற்று நடந்த நிகழ்வு மிக வித்தியாசமாக இருந்தது. யாரெல்லாம் நேற்றைய போட்டியை பார்க்கவில்லையோ தயவு செய்து ஹைலைட்ஸையாவது பார்த்து விடுங்கள். ஐபிஎல்னுடைய அடுத்த தலைமுறையினுடைய மாற்றம் இங்கு ஆரம்பித்திருக்கிறது. நேற்று மட்டும் 400 ரன்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். 400க்கும் மேற்பட்ட ரன்கள், 450க்கு நெருங்கிய ரன்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் இரு அணிகளிலும். முதலில் பேட் செய்த அணி அவ்வளவு பிரமாதமாக ரன்களை அடித்திருந்தார்கள். அந்த ரன்கள் இரண்டாவது அணி நிச்சயமாக சேஸ் செய்ய முடியாது என்ற நிலையில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் தன்னுடைய இலக்கை தன்னுடைய கோலை தானே, தன்னுடைய பெஞ்ச் மார்க்கை தானே உடைத்தெறிந்தார்கள். நேற்று என்ன ஒரு ஆட்டம்! 4வது 5வது பேட்ஸ்மேனும் கூட அடித்தாடுகிறார்கள். நேற்று நடந்த நிகழ்வு 5-6 ரன்கள் இன் ஒன் சிங்கிள் ஓவர், தட் டு ஷெல்டன் காட்ரேலுடைய பந்து வீச்சு. எவ்வளவு ஒரு சிறப்பான ஆட்டம்! இத்தனை சிறப்புமிக்க ஆட்டத்தை யுவராஜ் சிங்கினுடைய 6 சிக்ஸில் பார்த்திருக்கிறோம். அதோடு நேற்றைய போட்டியிலே பார்த்தோம். ஒரு பேட்ஸ்மேன் விளையாடுவதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் என்டையர் அணியினுடைய சிறப்புமிக்க ஆட்டத்தை நேற்று பார்த்தோம். இரு அணிகளும் எந்த விதத்தில் குறைந்தவர்கள் இல்லை என்பதை, சளைத்தவர்கள் இல்லை என்பதை இரு அணிகளுமே காண்பித்தார்கள். ஆரம்பம் முதலே பரபரப்பாக இருந்த ஆட்டம் முடிவு வரை அந்த பரபரப்பு தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. 1-2 பந்துகளில் கூட அங்கே தொய்வில்லை. இன்று அதே போன்ற ஒரு நிலை நீடிக்கிறது. முதல் பந்தை அடித்தாட ஆரம்பித்திருக்கிறார் படிக்கல். முன்னதாக நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு அருமையான ஒரு பவுண்டரி. மீண்டும் நாம் பார்க்கிறோம் படிக்கல் இப்பொழுதுதான் ஆரம்பித்திருக்கிறார் பும்ராவினுடைய பந்து வீச்சு. இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பவுலர்ஸ், யாருடைய பந்து வீச்சு என்று கூட அறியாமல் அடித்தாடுவது மட்டுமே குறியாக கொண்டார்கள் நேற்று. ஷெல்டன் காட்ரேல் எவ்வளவு அனுபவமிக்க ஒரு பந்து வீச்சாளர். அவருடைய பந்து 5-6 ரன்களை அடித்து விட்டார். அவ்வளவு சிறப்புமிக்க ஆட்டமாக இருந்தது. அத்தனை பவுலர்களும் அத்தனை பேட்ஸ்மேன்கள் அவர்களுடைய பணியை செய்யும் போது பெருமையாக நினைத்தார்கள். பந்து வீச்சாளர்கள் அவருடைய பணியை செய்யும் போது சிறப்பாக இருந்தது. ஆனால் பேட்ஸ்மேன்கள் அடித்தாடும் போது பந்து வீச்சாளருடைய முகத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். எவ்வளவு அழுத்தமாக இருந்தது என்பதை நீங்கள் பார்த்தால் மட்டுமே உணர முடியும். அத்துணை சிறப்புமிக்க ஆட்டத்தை நேற்று பார்த்தோம். அதே போன்ற ஒரு ஆட்டம் இன்றும் தொடர்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். காரணம்,
இங்கே ஆரோன் ஃபின்ச்சினுடைய ஆட்டம் மிகச்சிறப்பு. ஆரம்பம் முதலே அடித்தாடி கொண்டிருக்கிறார். தற்பொழுது ரன்கள் 58, ஆர்சிபியினுடைய ரன்கள் 5.4 ஓவர் முடிவிலே. நீங்கள் பார்க்கலாம், இதே நிலையில்தான் நேற்று இருந்தது. ஆனால் நேற்று சற்று அதிகம், இன்று சற்று குறைவு என்று சொல்லலாம். ஆனால் இது மீண்டும் தொடரும் என்பதில் மாற்றமில்லை. இவ்வாறு படிக்கல் தற்பொழுது 14 ரன்களுடனும் ஆரோன் ஃபின்ச்சினுடைய ஆட்டம் எவ்வளவு சிறப்பு மிக்கதாக இருக்கிறது. எல்லா ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் தி கிரவுண்ட்லையும் அவர் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ரன்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. 24 பந்துகளில் 40 ரன்கள், படிக்கல் 14 ரன்கள். அதற்கு முன்னதாக கிங்ஸ் 11 பஞ்சாப் மிகச்சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை, முக்கியமாக KL ராகுல் கேப்டன் ஆஃப் கிங்ஸ் 11 பஞ்சாப் மிகச்சிறப்பான ரன்களை 132 ரன்கள் 72 பந்துகளில் எடுத்திருந்தார். அந்த நிலையிலே அவர் அடித்த அந்த ரன்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு டார்கெட்டை கொடுத்திருக்கிறது. அன்றிலிருந்து கிரிக்கெட்டினுடைய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அதே போல ஒரு நிகழ்வு மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு இனிவரும் அனைத்து போட்டிகளிலும் நடக்கும் என்பதிலே மாற்று கருத்து இல்லை. பார்வையாளர்கள் தொடர்ந்து STV தமிழ் சேனல் மட்டுமல்லாமல் STV ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலையும் நீங்கள் பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்களை தெளிவாக வெளிப்படுத்துங்கள். இங்கே கிரிக்கெட் வேறு ஒரு பரிமாணம் பெற்றிருக்கிறது. அடுத்த தலைமுறையின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வர இருக்கிறது. ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் எவ்வளவு சிறப்புமிக்க ஒரு ஆட்டம், எவ்வளவு அற்புதமான ஆட்டங்களை கடந்த 4 நாட்களிலே தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 4 அல்ல 5 நாட்கள். எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்று எதிர்பார்த்தோமோ அந்த அணி தோல்வியை தழுவுகிறது. எந்த அணி தோல்வியை தழுவும் என்று எதிர்பார்க்கிறோமோ அது வெற்றியை பெறுகிறது. கடந்த முறை ஆரம்ப காலகட்டங்களில் IPL 2019 நீங்கள் பார்க்கலாம், ஆரம்பத்தில் எந்த அணி முன்னிலையில் இருந்ததோ அந்த அணியெல்லாம் இப்பொழுது பின்னணியிலே இருக்கிறது. அங்கே ஆரம்பத்தில் எந்த அணி பின்னணியில் நின்றதோ அதையெல்லாம் இன்று முன்னணியிலே மாறி நிற்கின்றது. வாழ்க்கையின் ஒரு வட்டம், எப்படியா இருந்தாலும் சுற்றி வர வேண்டும். அந்த வட்டத்துக்குள் மேடு பள்ளம் இருக்கும். மேடையை நோக்கி செல்பவர்கள் ஒரு நாள் பள்ளத்தை நோக்கி வர வேண்டும் என்பது இதுவோ தெரியவில்லை. ஆனால் இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு அதை ஞாபகப்படுத்துகிறது. வாழ்க்கையினுடைய வட்டத்தை மீண்டும் ஒருமுறை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது என்பதை நாம் நிச்சயமாக சொல்லலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தற்பொழுது வரை இங்கு நடக்கக்கூடிய போட்டியினுடைய ரன்கள், ஆர்சிபியினுடைய அணி, ஆர்சிபி எடுக்கக்கூடிய ரன்களுடைய அளவு இங்கே பார்க்கலாம். 59 ரன்கள். சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 9.83 என்ற ரன் ரேட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நேற்று நடந்தது 11.11 என்ற இலக்கிலே கரண்ட் ரன் ரேட் இருந்தது. இன்று 9.83. பார்க்கலாம், நிலை சற்று வேண்டும் என்றால் குறைந்திருக்கலாம். ஆனால் காரம் குறையாது என்று சொல்வார்களே, கடுகு சிரித்தாலும் காரம் குறையாது என்று சொல்வார்கள். அதுபோல இங்கு ரன் ரேட் என்றால் குறைந்திருக்கலாம். ஆனால் விக்கெட் இழக்கவில்லை என்பதை ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். 6 ஓவர் முடிந்திருக்கிறது. 59 ரன்கள், 9.83 ரன் ரேட் விகிதம். தேவ்தத் படிக்கல் 14 ரன்கள், ஆரோன் ஃபின்ச் 40. நிச்சயமாக இனிவரும் காலங்களில் T20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய உச்சத்தை ஒவ்வொரு அணியும் பெறுவதற்காக முயற்சி செய்வார்கள். அந்த உச்சம் இதுவரை யாருமே நினைத்து பார்க்காத ஒரு உச்சமாக இருக்கும் என்பதை நாம் இந்த நேரத்திலே பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஓவர் இடைவேளையிலே இருக்கிறோம். 6 ஓவர் முடிவடைந்திருக்கிறது. 59 ரன்கள் ஆர்சிபி. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். இது STV. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. மீண்டும் இணைகிறோம். RCB 59. Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol and don't forget to recommend the same to your friends and family. Krunal Pandya continuing his bowling attack. 58 matches, 41 wickets, 7.24 economy, 41 wickets so far. We'll have to wait and see. First power play, 6 overs have gone.
It's 9.84 current run rate. It's 9.73. We'll have to wait and see what will be the rest of the innings. Aaron Finch 40. David Padikkal on 15. We'll have to wait and see. Don't worry. We will have a separate, different atmosphere today. Right from yesterday and day before yesterday. The match has been definitely and the match has been entirely changed its face. The face of the match, the face of the game has been different from it's 60 runs on the board, 6 overs gone, 7th over is being bowled now. Krunal Pandya continuing his attack. He has bowled 3 balls, only 1 run so far. Jasprit Bumrah 1 over, gave 6 runs, no wicket. We'll have to wait and see. Krunal Pandya continued with a dot ball and it's straight to the Mumbai Indians. But 81 meters towards long on, 77 meters mid wicket. The distance we are watching 60 runs RCB. Continuing Krunal Pandya's over. Aaron Finch goes for big hit, but definitely it goes over the it's one bounce into the fence. 4 runs, 65 runs on the board. Those who are watching are requested to subscribe. Don't forget, we have a lot more entirely different scenario today. Those who are watching our channel, stay tuned. A lot more cricket has to come, and it's very, very elegant shot from Aaron Finch. Most of the time he is going beyond the head of the fielders, over and beyond the fielders' head. The ball reaches boundary and sixes, and it's 45 for Aaron Finch. Padikkal on 15. We are watching the game, which is entirely a different atmosphere. Stay tuned. It's 65 runs for the no loss of wicket and it's 7 overs gone. RCB will have to make the game today. They badly need of win today. They are badly in need of win. Already they lost with Kings 11 Punjab in a drastic way, 97 runs difference. So the same thing will not be happening. So the batsman as well the entire team won't like to happen the same again and again. So they have lot more discussions, they have a lot more meetings, and they have come today as a fresh perspective. With a fresh perspective, they have started their game today. They are watching that Aaron Finch right from the beginning, right from the first ball of the day. He has been charging every ball, and whether it meets or not, whether it goes or not, he has started to go for firing every ball. So the perspective is changed now, and very next ball which has been driven to the mid wicket region, getting a single won't be restricted. It's 66 runs for RCB after 7.1 overs. Chahal is continuing his bowling attack. Rahul Chahal continuing his bowling attack. We'll have to wait and see. He is bowling his second over. He bowled first over with 15 runs, and second over he started with a single, and again a single to a square leg. It's not square leg, it's a point region. Padikkal is a left-hand batsman. We'll have to wait and see what will be the rest of the innings. You are watching a very fantastic match today also. Yesterday, as we have seen a lot more beautiful. Oh, what a shot! 4 runs. 10 years he has been in 8 franchises. 14th IPL 50 for Aaron Finch.
14th IPL 50. It's backward square leg region, 4 boundary. What a shot! Nothing can be rewritten. Everything is written already. Today we can expect lot of runs from Aaron Finch. Fabulous Aaron Finch. Come on, you can do it. You do it now. Don't delay. It's going to be Aaron Finch day today. He has started striking again and again. This time it is straight to the extra cover fielder, getting a single. Moving on to 51 now. Aaron Finch started firing right from the beginning. He has reached his 50 runs just now in 32 balls. What a man is. He has started for RCB. They have planned everything already. They have discussed everything. They have a strategy with themselves which has been driven them to go for this level. We'll have to wait and see what will be the next course of action, and it seems to be very different today. And those who are watching our channel are hereby requested to stay tuned, and you are hereby requested to go for big shots. You go for big shots in subscribing our channel. You can also do big shots by subscribing our channel, or you can also do most of the good things by recommending our channel to your friends. As batsmen are going for big shots, as viewers you can go for big shots in subscribing more our channel. That is a big shot for you. Stay tuned, we will have a lot more cricket actions. It's over number 8 has to finish, and it's over number 9 has to start now. Stay tuned, it's 51 for Aaron Finch and David Padikkal on 18 runs. It's overall 75 runs on the board. We will have a lot more cricket actions. Very next ball which has been driven to us. Third man region getting a single. Can't be restricted. Padikkal on 18. Aaron Finch on 51. Turnbull on 19 runs. He gave 19 runs in 2 overs. He is continuing his third over. We'll have to wait and see. It's already 75 runs on the board. 9.18 is the current run rate, which has not been lower earlier. It's going further and staying at 9, beyond 9. It's not over 9, it's not beyond 9. Stay tuned, we will have a lot more cricket actions. Jahir Khan, Mumbai Indians, is continuously be there. Yet another ball flicking towards point region, getting a single, can't be restricted. And Padikkal on 18, Aaron Finch on 52. Stay tuned, we will have a lot more cricket action. தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். அடுத்த பந்து அருமையான ஒரு ஷாட். 4 ரன்கள், 1 bounce into the fence. This time it is Padikkal. 22 runs on the board and Aaron Finch on 52. It's 80 runs overall team of RCB.
Yes, again the second time. This time one pitch to the third man region. Only one run. He wants gloves now. Padikkal needs gloves. Replacement in gloves. Zahir Khan is having a chat with the commentary box. What we have already told has been reproduced by Zahir Khan here. The perspective of entire T20 has been changed from drastically in last few more days. What is good for the team is the only target for the rest of the batters. Another batting stretch. Oh, catch! Aaron Finch got out here. Aaron Finch, 52 runs, 34 balls, got out. He goes for a big shot in the mid-wicket region. Sorry, in the extra cover region. The fielder is well ahead, available, and he goes for a big shot, which is not yet the distance, and straight away got to the fielder well available at the crease, and its current bowler Trent Bolt has got a wicket today. The first wicket got is Aaron Finch. He did his work. He finished his work. He came over, go for big shots in every ball, and reaches his half century. And after that, he goes for going back to the pavilion after getting out. So Aaron Finch finished his work, and the rest of the things must have to be in the rest of the batsmen's hands. If every batsman can manage to get 50 means, what will be the issue? You can read out. It seems to be 200 plus runs always. There won't be any 200 below 200 runs. The perspective has been entirely changed. The scenario is entirely changed. The expectations are also changed. There are a lot more meetings have been placed yesterday and day before yesterday and in a few days before, and every team's meeting, definitely they have met lot more actions. Here it is not a big shot, but he tried. Padikkal. Virat Kohli in the middle now. Stay tuned. We have watching Virat Kohli in the middle. Definitely there will be a different atmosphere. It seems to be a definite change in the perspective of the players, and as well as the team, and as well as the coach. Everybody has got their different perspective. Earlier it was not like that. It was the game which has been already set some principles. The game has been driven within the principles. But here there is a principle, there is also a principle, but which has been very drastic, and it is a broad principles now, huge principles, that every batsman need to go for big shots, otherwise they won't be considered as a leading top batsman in the minds of the people, in the minds of the cricket lovers, the minds of the cricketers. So it will be, the perspective is entirely changed. If any batsman, if he continues, if he goes for a big shots and getting runs in one single match, he won't be considered as a good batsman hereafter. The entire perspective has been changed. He needs to go for big shots in every match. He needs to go for big runs in every match. He needs to get more runs in every match. He needs to play a different perspective. So those all entire scenario which has been created in the IPL 2020. In the recent 4 or 5 matches, it has been daringly said that this is the perspective of the future generation, and those who are not fit to this, into this, you will be definitely eliminated. This is the message which conveyed in the last few matches that we have seen. So it has been entirely changed. The perspective of the player's mind, the coach's mind, the perspective of the team owner's mind, and the visitors' mind
and as well the viewers' mind. Everything has been changed. The perspective, the expectations is going big now. As far as the new players have been concerned, they are the only persons who have changed the perspective. We can damnly say that they are the persons who have changed the perspective of the future generation cricket. And it's especially for T20, it's totally T20, IPL T20. Every time when IPL crosses over, the future cricket has been changing drastically. The same thing happened now also. Even though there are no audience in the ground, there are no visible audience in the ground, the entire audience are in the safe home, safely watching the game while sitting in the home. Even though the game has been changed, the game perspective has been changed, the entire scenario has been changed, which can lead a lot more cricketers into the field of in the field of sports, and most of them can go only with the merit. There won't be any other things to be noted here. So stay tuned. We will have a lot more to discuss. As of now, it is 87 runs on the board for RCB. The first wicket, Aaron Finch, got out now. We'll have to wait and see what will be the rest of the innings. Virat Kohli in the middle. He is on 2 runs along with Devdutt Padikkal, who did a miracles earlier in a couple of days, in a few days back. In one fine evening, in one fine night, he rised to his occasion, to that occasion, and he, the man who started, the man who carved the mark for the rest of the new batters. He is a man who dedicated himself to go for big shots. From him only the entire scenario is changed now. So stay tuned. We will have a lot more to come, and it's 11 overs completed now and 8 runs for the loss of 1 wicket. Stay tuned. We will be come back after a small break. தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். இது எஸ்டிவி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது மிகச்சிறப்பான ஒரு போட்டியினுடைய நேரலை. முன்னதாக IPL 2020 என்ற கிரிக்கெட் போட்டியினுடைய பரிமாணங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஆரம்பம் முதல் தொடர்ந்து நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். இது நிச்சயமாக கிரிக்கெட் சார்ந்த அனைவருடைய ஒரு பதிவாக இருக்கும். கிரிக்கெட் சார்ந்த அனைவருடைய தற்போதைய பேச்சு இதுவாகத்தான் இருக்கிறது. என்ன ஒரு மாற்றம், ஏன் இந்த மாற்றம் என்றெல்லாம் கேட்க தோன்றும் வகையிலே மிக வித்தியாசமான மாற்றங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. என்ன நடக்கும், எத்தனை ரன்கள் என்பது இலக்கு, T20 என்றால் இதுதானே இலக்கு, இதுதானே ஒரு 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 பிரின்சிபல் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய நிலை மாறி T20 என்றால் இலக்கு அல்ல, T20 என்றால் ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்டட் பிரின்சிபல் அல்ல, T20 என்றால் அன்லிமிட்டெட், T20 என்றால் அன்லிமிட்டெட், எல்லையில்லா ஒரு இலக்கு. அதுதான் T20 இலக்காக மாறியிருக்கிறது. வாழ்க்கை பல்வேறு நிலைகளில் மனிதனுக்கு பல்வேறு நிலைகளை உணர்த்துவது போல IPL 2020 T20 போட்டிகள் வேறு ஒரு பரிமாணத்தை இந்த உலகிற்கு காட்டியிருக்கிறது. அந்த பரிமாணத்தை தொடரப் போகிறோம், அந்த பரிமாணத்தை அடையப் போகிறோம் என்ற எண்ணங்களோடு கிரிக்கெட் பார்வையாளர்களின் மத்தியிலும் கூட பல்வேறு உணர்வுகள் மாறியிருக்கிறது. அடித்தாடக்கூடிய போட்டியை மட்டுமே அனைவரும் விரும்பி பார்க்கிறார்கள். ஒரு போட்டி தொய்வில்லாமல் நடந்தால் மட்டுமே
பார்வையாளர்களும் கூட தொடர்ந்து இணைந்து நிற்கிறார்கள். அவ்வாறு தொடர்ந்து இணைய முடியவில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த போட்டி சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் இருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம். அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வாழ்க்கை பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு நிலைகளை உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது. கொரோனா ஒரு மாற்றத்தை உணர்த்தி இருக்கிறது. IPL 2020 வேறொரு மாற்றத்தை உணர்த்தி இருக்கிறது. ஆகவே இது எல்லாம் அடுத்த தலைமுறையின் ஆரம்பம் என்பதை அறிய வேண்டும். அடுத்த தலைமுறையின் ஆரம்பம் என்பதை அறிய வேண்டும். வாழ்க்கையில் அனைத்து நிலையிலும் நாம் உயர்ந்து செல்ல வேண்டும். ஆகவே இந்த முன்னேற்றங்களும் மாற்றங்களும் ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இந்த தலைமுறையில் ஓடு சரி, ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இந்த தலைமுறையோடு சரி, அடுத்த தலைமுறையில் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த நிலையையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது எல்லா நிலைகளிலும், இந்த துறை என்பதல்ல, எந்த துறையானாலும் அனைத்து நிலைகளிலும் மாற்றங்களை ஒன்றே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த தலைமுறையில் வாழ வாய்ப்பு குறைவு என்பதைத்தான் இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. பல்வேறு நிலைகளை நமக்கு உணர்த்தி இருந்தாலும் ஒரு கொரோனா வாழ்க்கையின் தரத்தை மாற்றியிருக்கிறது, வாழ்க்கையின் தேடலை மாற்றியிருக்கிறது, வாழ்க்கையின் எண்ணத்தை மாற்றியிருக்கிறது, வாழ்க்கையின் போக்கையே மாற்றியிருக்கிறது. அதே போல IPL 2020 வாழ்க்கையின் எல்லா நிலையையும் மாற்றியிருக்கிறது. வெற்றி என்பது இலக்கு, வெற்றி என்பது இலக்கு, வெற்றி மட்டுமே என்பது இலக்கு, வெற்றி மட்டுமே என்பது இலக்கு. ஆகவே தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் STVயோடு. இன்று நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது RCBயோடு. மும்பை இந்தியன்ஸ் விளையாடக்கூடிய இந்த போட்டியில் 91 ரன்கள், 1 விக்கெட் இழப்பு, 12 ஓவர் முடிவிலே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது STV. அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் நீங்கள் தொடர்ந்து STVயிலே பாருங்கள். இனி வரும் காலங்களில் நிச்சயமாக ஸ்போர்ட்ஸ் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் STV ஸ்போர்ட்ஸ் நிகழ்ச்சிகளிலும் வேறு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் STV தமிழ் சேனலிலும் வரும் என்பதை இந்த நேரத்திலே அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பார்வையாளர்கள் கிரிக்கெட் சார்ந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சார்ந்த நிகழ்வுகளை IPL தவிர்த்த பிறகு, IPL முடிந்த பிறகு அனைத்து ஸ்போர்ட்ஸ் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் STV ஸ்போர்ட்ஸில் வரும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். STV தமிழ் சேனல் பிற நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து வழங்குவதற்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே பார்வையாளர்கள் 2 சேனல்களையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக எதிர்காலம் உங்களுக்கு மிக முக்கியமான, அதே சமயத்தில் உங்கள் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய, உங்களுடைய எண்ணங்களை இரட்டிப்பாக்கக்கூடிய, உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு தீனி போடக்கூடிய ஒரு நிலையாக இந்த சேனல்கள் இருக்கும் என்பதிலே நாம் தொடர்ந்து முனைந்து நிற்போம் என்ற உறுதியோடு தொடர்ந்து இந்த நேரலையை நாம் தொடர்கிறோம். RCB 92 ரன்கள், 1 விக்கெட் இழப்பு, 12.1 ஓவர் முடிவிலே 7.56. தற்பொழுது ரன் ரேட் சற்று குறைந்திருக்கிறது. இருந்தாலும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். விராட் கோலி களத்தில் இருக்கிறார். த ரன் மெஷின் என்று சொல்லக்கூடிய விராட் கோலி தற்போது களத்தில். மீண்டும் 1 விக்கெட் என்று தெரிகிறது. தற்பொழுதுதான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன், படிக்கல் அவுட் ஆகிவிட்டார் என்று தெரிகிறதா? இல்லை, விராட் கோலி மீண்டும் 1 விக்கெட். விராட் கோலி ரன் மிஷின். ரீசன்ட் டைம்ஸ் இவர் சிறப்பாக செயல்படுவதில்லை. நாம் பார்க்கிறோம், கேப்டன் டு கேப்டன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு விராட் கோலியினுடைய பந்தை ரோஹித் சர்மா நின்ற இடத்திலேயே பிடித்து விட்டார். இப்பொழுது விராட் கோலியினுடைய ஆட்டம் சிறப்பிக்கவில்லை, சிறப்பாக இல்லை. கடந்த போட்டிகளில் நாம் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம், இவருடைய ஆட்டத்தில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருக்கிறது. இளைய தலைமுறைகள் அடித்தாடும் பொழுது இவர் ஏன் அதை அடித்தாடாமல் நிலைத்து நிற்கிறார்? என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை. வந்த வேகத்திலேயே பெமிலின் திரும்புகிறார். கடந்த சில போட்டிகளாக கோலி, விராட் கோலி ரன் மிஷின் என்று சொல்லக்கூடிய விராட் கோலி, மிகச்சிறப்பான ஒரு கேப்டன் பொறுப்பிலே இருக்கக்கூடிய விராட் கோலி தற்போது ஃபார்மில் இல்லை என்பதை போன்ற ஒரு உணர்வு தோன்றுகிறது. அவர் ஃபார்மில் இருக்கிறார், ஆனால் இல்லாத ஒரு தோற்றத்தை தான் இங்கே ஏற்படுத்துகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். RCB அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்களுடைய நிலை என்ன?
இன்னும் தேவ்தத் படிக்கல் களத்தில் இருக்கிறார். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், தேவ்தத் படிக்கல் இன்னும் களத்தில் இருக்கிறார் 30 ரன்களோடு. ஆனால் 28 பந்துகளை சந்தித்தவர் 3 ரன்கள் மட்டுமே அடித்திருக்கிறார். நிதானம் காக்கிறார், எதற்கென்று தெரியவில்லை. நிதானமாக தொடர்ந்து வளைந்து கொண்டிருக்கிறார், எதற்கென்று தெரியவில்லை. ஏபி வில்லியர்ஸ் நியூ பேட்ஸ்மேனாக களத்தில் இறங்கியிருக்கிறார். பார்க்கலாம் தேவ்தத் படிக்கலினுடைய அடுத்த பணி என்னவாக இருக்கும். வில்லியர்ஸ் மீண்டும் ஒரு இங்கே விக்கெட்டிற்கான கிளைம், ஆனால் இல்லை. வில்லியர்ஸ் தொடர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார், எந்த விதமான சேதாரமும் ஏற்படவில்லை. தொடர்ந்து பாருங்கள், இது எஸ்டிவி. தொடர்ந்து பாருங்கள், இது எஸ்டிவி. சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டே உங்களுடைய முக்கியமான பிக் ஷாட்டையும் தொடருங்கள். உங்களுடைய பிக் ஷாட் இங்கே சப்ஸ்கிரைப் செய்வது. பந்து செல்கிறது, ஃபீல்டர் விழுகிறார், பந்து சென்ற பிறகு கீழே. பந்து செல்கிறது முன்னே, ஃபீல்டர் விழுகிறார் பின்னே. இங்கே எங்கே ரன்கள் வரும்? ரன்கள் தடுக்கப்படும். ரன்கள் வந்து கொண்டுதானே இருக்கும். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்த நிகழ்வு. 93 ரன்கள் ஆர்சிபி, 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு. விராட் கோலி தற்பொழுதுதான் அவுட் ஆனார். ரோஹித் சர்மாவிடம் நின்ற இடத்தில் கேட்சை கொடுத்து, வாழைப்பழ கேட்ச் என்று சொல்லியிருப்பார்கள், அதை நாம் நேரிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். வாழைப்பழம் போல வழுக்கி கொண்டு வாயிலே விழுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. விராட் கோலி நிச்சயமாக அதை எதிர்பார்க்கவில்லை. சோகத்தோடு தான் வெளியேறி கொண்டிருக்கிறார். அவரால் அதை ஜீரணிக்க முடியவில்லை. இவ்வளவு பெரிய பேட்ஸ்மேன் ஒரு எளிதான கேட்சை கொடுத்து விட்டோமே என்ற எண்ணம் அவருக்கும் இருக்கும் அல்லவா. அடுத்த பந்து தேவ்தத் படிக்கல் பாயிண்ட் ரீஜனிலே நகர்த்திவிட்டு 1 ரன்னை பெறுகிறார். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது எஸ்டிவி. 96 ரன்கள், 2 விக்கெட் இழப்பு, 13 ஓவர் முடிவிலே. இன்னும் 100 ரன்னையும் கூட எட்டவில்லை. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பின்வரும் காலம், பின்வரும் நேரம் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துமா? தேவ்தத் படிக்கல் இன்னும் களத்தில் இருக்கிறார். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைவோம். Welcome back. It's STV. You are watching very fantastic match today. Right from the beginning, RCB are charging, but except 2 fielders, Rohit Sharma didn't move even a small inch. Doesn't happen well for Virat Kohli. We'll have to wait and see what will happen. It's 97 runs on the board after 2 wickets gone. 13 overs gone. It's Devdutt Padikkal along with AB Villiers. AB Villiers 157 matches, 4,477 runs, 37 50s, 151.5 strike rate. What a fantastic experience we are seeing in the AB Villiers account. Has been a splendid player right from the beginning. Stay tuned. The new batter will continue his batting straight away to the deep cover and getting a single. James Pattinson continuing his bowling attack. We'll have to wait and see. Tomorrow we have Delhi Capitals along with Sunrisers Hyderabad. Tomorrow at 7:30 p.m. we have Delhi Capitals and Sunrisers Hyderabad in Abu Dhabi, live from Abu Dhabi Cricket Stadium. Stay tuned. Tomorrow also we have a big match. Today it seems to be another very vital match
It's 98 for the loss of 2 wickets. Delhi Capitals 4 points. Rajasthan Royals 4 points. We'll have to wait and see for the next ball to come. Here's a dot ball straight away gone to the wicketkeeper. So Delhi Capitals 4 points. Rajasthan Royals second place 4 points. The rest all got 2 points. James Pattinson continuing his bowling attack with towards Padikkal. Padikkal, the man who go for a big hit, started his career now. Padikkal, Devdutt Padikkal started his strike now. A straight 6 towards a long on. Sorry, it's a long on. What a shot! He just turned over there where he is and hitting it to the straight to the long on, in between long on and mid wicket. We'll have to wait and see. Very next ball which has been hit over again this time. Yes, yet another boundary straight to the strike screen. 6. James Pattinson, you are watching a fabulous strike here from Devdutt Padikkal. He started his strike after Virat Kohli gone back to the pavilion. Into the strike screen, 6 more. There, James Pattinson, first ball 1 run, second ball 1 run, third ball dot ball, fourth ball 6 runs, fifth ball 6 runs. We'll have to wait and see what will be his last ball. Will face Quinton de Kock is not happy. Rohit Sharma is not happy. Everybody is watching the ball where it goes. They nothing to do with that. They just keep straight, calm and watch where the ball goes. Nothing can be done. The batsmen are entirely changed. Everybody knows everything earlier that the batsman whether he is going for a big shot or not. But now we cannot predict early whether the batsman go for a big shot or not. The batsman's body language says that there is no much movement in his body, but the ball reaches over the fence and beyond the fence and it's in the stands, into the side screen, into the audience table. So we cannot predict the batsman's mind. We cannot read over. But earlier it was quite somewhat we can able to predict before the ball is bowled. We can predict that this ball can be hit over. But nowadays the newcomers, the new batters, or their body languages says that whether they are going for a big shot or not, that doesn't be known. At another boundary this time. This is Villiers. Simply he just hit over and it is not much with much strain, but the ball reaches in the mid wicket region, goes boundary, and it's another boundary for Villiers. In between the two fielders, the ball reaches the fence, and we'll have to wait and see what will be the next course of action. Straight away to the extra cover fielder and getting a single, not restricted. Padikkal on 44 in 34 balls. Villiers 11 runs in 7 balls. We'll have to wait and see. Krunal Pandya is continuing his bowling attack. We'll have to wait and see what will be the rest of the innings. Those who are watching, again it has been hit over. Yes, into the fence. One bounce into the fence. Krunal Pandya's
Ball has been fired up by Devdutt Padikkal. 48 runs in 35 balls. Devdutt Padikkal is just flicking it towards mid wicket. The ball reaches in over and the end of the fielder, but at the deep it has one bounce into the fence. 4 runs towards mid wicket region. 48 Devdutt Padikkal in 35 balls. Will he go for a big shot here? No. This time he gets single. 49 runs for Devdutt Padikkal in 36 balls. We'll have to wait and see what will be the rest of the innings. It seems to be 14.5 overs have been bowled so far. 122 runs on the board for the loss of 2 wickets. We can expect a lot more runs from this aspect onwards. This time onwards, we will wait and see what will be the target. We will wait and see what will be the target for Mumbai Indians. Definitely, we can say that it will be high. It's 5 overs to be left out. We'll have to wait and see. Nowadays, we cannot predict with 5 overs they can go for only 20 to 30 runs or 40 runs. It cannot be predicted because in last 2-3 overs, the batsman managed to get 80 plus runs. Last matches showed us the same criteria. Paved us lot more things, and it taught us lot of lessons. So we have to wait and watch. We cannot be in prediction. We cannot be doing prediction because the predictions are over. The predictions are overseeded by the batsman. Let us not be into the predictions. So we cannot predict anything. We'll have to wait and see what will be the exact runs. It's 123 on the board after 2 wickets gone, 15 overs gone, and remaining 5 overs are there. It left it up to the batsman. The runs fixed will be up to the batsman's mind, if not in our hand. So the prediction will be cleared off already. Most of the predictions have been cleared off already. We'll have to wait and see. Now it's a man of the very strict and straight bowler, Kiran Pollard. He is the man who is continuing his over, and his 16th over is continuing now. So Ritik Pandya, Pollard, and Krunal Pandya, Kiran Pollard. Wow, 50 runs for Padikkal. It's a ball which has been hit over towards mid-wicket region, getting is 50. Second IPL 50 for Devdutt Padikkal. Second IPL 50 for Devdutt Padikkal. What a fantastic shot it is. Slower ball which has been driven towards mid-wicket. The ball slowly reaches, but there is no fielder at the mid-wicket and gone for the fence. Incredible Padikkal. Incredible Padikkal. Devdutt Padikkal, second IPL 50. What a fine innings from him. 37 balls. He used only 37 balls. Very next ball, he gets a single. 129 for the loss of 2 wickets. We cannot early predictions. It won't work out now. Nowadays, the early predictions will not be working out. It has been teared off. It has been teared off already. The predictions have been teared off. So we cannot predict, we cannot judge. It's up to the batsman mind what can be expected, what can be targeted. It's up to the batsman mind, especially young batters. Again a fantastic boundary. This time it is straight away by A.B. de Villiers. What an angle shot. Driven towards square leg region.
getting his boundary. A simple shot, but elegant shot, backward square leg region, gone for a boundary. The fielder very square to the backward square leg, and he can't be even follow the ball. He can't be followed. Stay tuned, we will have a lot more great actions. 135 for the loss of 2 wickets now. Padikkal on 54, Villiers on 17, 133 on the board. Again, yet another ball which has been driven towards square leg region. Getting to can't be restricted. Getting to can't be restricted. Batsman 135 for RCB for the loss of 2 wickets. Except 1 or 2 batsmen who are not flourishing today well. But the existing batsman, the youngster, the remaining batsman, the experienced batsman, the most of the batsmen who are getting the runs on the way. Yes, again it's surpassed the fielder, extra cover fielder, reached to the deep extra cover fielder. Getting a single can't be predicted, can't be prevented. It's RCB 136 for the loss of 2 wickets after 16 overs. Remaining 4 overs are to be there to be bowled. It's 20 runs for AB de Villiers and Devdutt Padikkal on 54. We have a lot more to come. Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe our channel. Don't forget to press the notification symbol. Don't forget to recommend the same to your friends and family. We have a lot more to come. Stay tuned. We will have a small break. After that, we will be come back. Stay tuned. We will be come back in a short break. Stay tuned. We have a very great match today. Welcome back. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இன்று அருமையான ஒரு போட்டியை நாம் நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த சில நாட்களாகவே போட்டியினுடைய நிலை மாறி இருக்கிறது, தன்மை மாறி இருக்கிறது, இலக்கு மாறி இருக்கிறது, எதிர்பார்ப்பு மாறி இருக்கிறது. பல்வேறு நிலையிலே நாம் அதையெல்லாம் பார்க்க இருக்கிறோம். பார்வையாளர்களுடைய எண்ணங்களும் மாறி இருக்கிறது என்பதை நாம் சொல்ல வேண்டும். கோச்களினுடைய எண்ணங்கள் மாறி இருக்கிறது. வெற்றி பெறுவர்களுடைய எண்ணங்கள் மாறி இருக்கிறது. அடித்து ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்களுடைய எண்ணங்கள் மாறி இருக்கிறது. பந்து வீச்சாளர்களுடைய பந்து வீச்சினுடைய அணுகுமுறை மாறி இருக்கிறது. அனைத்தும் மாறி இருக்கிறது என்பதை நாம் மறுப்பதற்கில்லை.
இணைந்திருங்கள் எஸ்டிவி தமிழ் சேனலோடும் எஸ்டிவி ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலோடும். இது ஐபிஎல் 2020 போட்டிகளுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அனைத்து ஸ்போர்ட்ஸிங் அடுத்த பந்து அடித்து ஆடி இருக்கிறார். எக்ஸ்ட்ரா கவர் பவுண்டரி. திஸ் டைம் இட்ஸ் ஏபிடி வில்லியர்ஸ். அருமையான ஆட்டம். 140 ரன்கள், 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 16 ஓவர் முடிவிலே. ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அடித்தாடுவார்கள் எந்த பந்தாக இருந்தாலும். Whether he is an experienced bowler or he is a new bowler, irrespective of the bowler's perspective, the batsmen are ready to go for the big shots. It doesn't be tolerated, it doesn't be restricted, it doesn't be the issue for them whether who are bowling. Every ball should be taken care. Every ball will be punished. Every ball will be given the proper treatment. Definitely, every batsman have the mentality of this attitude in the recent past. Stay tuned. We will have a lot more cricket actions. As of now, it seems to be the very different atmosphere here in the match which is being played. What a shot it is. What a six. AB de Villiers joined the party along with Padikkal, going for a big six towards the mid-wicket region. Doesn't be stopped by anybody else. It gone like a rocket. What a shot it is. What a fantastic shot it is. 146 for the loss of 2 wickets after 16 overs. AB de Villiers 30 runs in 15 balls. 15 balls in 30 runs and 38 balls in 54 runs for Devdutt Padikkal. This time a push towards point region, getting a single, can't be restricted. Padikkal on 54, de Villiers on 31. What will be the issue? What will be the target? It's already 147 for the loss of 2 wickets. Definitely, every ball will be punished. The mentality, the perspective, the ideology, the identical thinking, everything has been changed. We are watching the same in the batter's attitude. Their body language says entirely the different atmosphere. It seems to be analytical skills. It seems to be most of the analytical skills. The body language says it breaks every analytical thoughts and analytical predictions. Stay tuned. We will have a lot more to come. What is good for the team is only the perspective of the batters. What is good for the team is only the perspective of the batters, not only the batters and also for the bowlers. Earlier it was not like that. There are certain things, there are certain restricted principles which have been fitted into it. The players have been fitted into it. But now all the spears have been broken. The Padikkal, who is not well, he got down there. He is not well now. The physio rushed to the middle to take care of the player Padikkal. He just hit over in his leg. The ball has been hit over in his leg. He just got somewhat little bit injury. Just stopped and he sat down on the ground. The physio rushed to the middle and we can see that he can able to move around now. Nothing will be happening. So he is okay. He will be continuing his play today. As of now, it's 154 for the loss of 2 wickets. 17 overs have been bowled so far. Remaining 3 overs are to be there. 8 over, 6 runs. It's de Villiers
joining the party along with Padikkal. He is also going for a big shots. We'll have to wait and see. 37 runs for A.B. Villiers, 54 runs for Devdutt Padikkal, 154 for the loss of 2. 17 overs have been bowled so far. 3 more overs to be bowled. Stay tuned. We will have a lot more cricket actions. Those who are watching our channel are hereby requested to stay tuned. We will have a lot more cricket actions to come. As of now, we are going to have a lot more runs here. Definitely, it will not in the minds of the predictors. It will be in the minds of the batters, and it will be in the minds of the bowlers, not with the predictors. So we'll have to wait and see what will be the runs coming from. What will be the runs coming from? Stay tuned. It's Devdutt Padikkal along with A.B. Villiers who are at the middle, going for a big shots, joining the party. Both of them are joining the party for striking the ball to a 6. Yet another 6. Oh, takes it. It's a catch. Devdutt Padikkal is got out. What a fantastic catch it is from Pollard at the deep extra cover. He is a man who got at the right place, stand over, just a simple jump and gets the ball, took the catch. One more batters got out. It's Devdutt Padikkal got out for 54 in 40 balls, 54 runs, 154 on the board for the loss of 3 wickets. Still, don't forget, it's A.B. Villiers in the middle. A.B. Villiers in the middle. He can go for big shots. He can go for big hits. We'll have to wait and see what will be the maximum from RCB. Stay tuned. We will have a small break and come back to you after a break. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இன்றைய போட்டியினுடைய அடுத்த பந்து. Pollard continuing his bowling attack. Pollard did very good work today. Devdutt Padikkal is not happy. Devdutt Padikkal is not happy when he was caught at the deep. Shivam Dube, the new man into the crease along with D. Villiers. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். Shivam Dube தற்பொழுது D. Villiers ஓடு இணைந்து களத்தில் இறங்கியிருக்கிறார். அடுத்த ரன்கள் என்னவாக இருக்கும்? அடுத்த பந்து நேரடியாக ஃபீல்டரிடம், ரன் எதுவும் இல்லை. போட்டியினுடைய நிலை மாறி இருக்கிறது என்பதை நாம் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த சில நாட்களாக இந்த போட்டியினுடைய நிலை மாறி இருக்கிறது என்பதை அனைவருமே அறிந்திருப்பீர்கள். இன்றைய போட்டி அது போன்ற ஒரு ஆரம்பத்தை தான் இன்றும் கொடுத்தது. ஆரம்பத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். 7 போட்டிகளை விளையாடிய ஷிவம் துபே 60 ரன்களை பெற்றிருக்கிறார். 30 ரன்கள் ஒரு முறை கூட இல்லை. 111.1 is strike rate. We'll have to wait and see. அடுத்த பந்து அடித்து ஆடி இருக்கிறார். ஆனால் 1 ரன் மட்டுமே டி வில்லியர்ஸ். 37 ரன்கள் டி வில்லியர்ஸ், ஷிவம் துபே 1 ரன். தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். போட்டியினுடைய மாற்றம், போட்டியினுடைய போக்கு மாறி இருக்கிறது. ஐபிஎல்னுடைய எண்ணங்கள் மாறி இருக்கிறது. பேட்டர்ஸினுடைய எண்ணங்கள் மாறி இருக்கிறது. இந்த முறை டி வில்லியர்ஸினுடைய தலையிலே பட்ட பந்து. ஆகவே அது மேலெழும்பி சென்று வேறொரு பக்கம் திரும்புவதற்குள் 1 ரன்னை பெற்றிருக்கார். ரன் பவுல் சாரி கேட்கிறார் டி வில்லியர்ஸிடம். பந்து அவருடைய ஹெல்மெட்டை பதம் பார்த்திருக்கிறது. தலையில் அடிபட்டிருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. ஆனாலும் அவர் சிறப்பாகவே பந்தை அடித்தாட தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்.
David. What a shot! Wow, Pollard still there, but still it's only 1 run. ABD Villiers 37 runs. Shivam Dube 2 runs. Stay tuned, தொடர்ந்து பார்க்கலாம். 17.5 ஓவர் 18வது ஓவர் முடியிருக்கிறது. எத்தனை ரன்கள் என்ற பிரெடிக்ஷன் எல்லாம் கடந்து விட்டது. ஏனென்றால் கடந்த 3-4 நாட்களாக இந்த பிரெடிக்ஷன்கள் தவிடுபொடி ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. பிரெடிக்ஷன் ஒன்றாக இருக்கிறது, டார்கெட் வேறாக இருக்கிறது, இலக்கு என்பது வேறாக இருக்கிறது. கடந்த 2-3 போட்டிகளில் 4 போட்டிகள் என்று கூட சொல்லலாம். ரன்கள் அடித்தாடுவது, இலக்குகள் நிர்ணயிப்பது பேட்ஸ்மேனின் கையில் இருக்கிறதே தவிர, இந்த முறை அடித்தாட இருக்கிறார், மேலே சென்ற பந்து 6 ரன்கள். நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். டி வில்லியர்ஸ் உடைய ஆட்டம் இந்த முறை ஸ்கொயர் லெக் ரீஜியன்ல ஒரு மிகச்சிறப்பான 6 சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இது up to the batters to decide, not up to the predictors to decide. What will be the prediction? The predictions can't be fixed now. It will be in the hands of the batters. It will be in the hands of the youngers. It will be in the hands of the strikers who are hitting the ball towards the boundary, over the boundary, into the stand, into the side screen, which left to them. So their body languages entirely shows the different scenario in the perspective of the lovers, in the perspective of the viewers, in the perspective of the players, in the perspective of the bowlers, in the perspective of the coaches. Everything has been changed. Stay tuned. We have a lot more actions. 17 overs have been bowled so far, and it is only 2 more overs. 18 overs have been bowled. 19th over. ABD Villiers, Shivam Dube, Jasprit Bumrah continuing his bowling attack. It's a what a shot it is. What a playing player they are. So we'll have to wait. This time a push towards mid wicket and getting a single is D Villiers on 43. D Villiers on 43 in 20 balls. You can watch that nowadays balls are very less, runs are huge. This is the scenario. The entire thing has been changed now in the minds of everyone. The shot which he has played earlier in the trunk bowls ball, he is not happy, which fetched him 6 runs already. Bumrah again, this time a push towards straight to the side screen, 4 runs. What a shot it is. D Villiers 47 runs in 21 balls. What a shot. Fantastic shot from D Villiers. Right from the beginning, when he came over to the middle, right from the beginning, he has been charging every ball. Every ball has been charged by D Villiers, which fetch him runs also. 4s and 6s. We'll have to wait and see what will be the maximum today. 47 runs in 21 balls. It's 223.8 strike rate. We'll have to wait and see. Jasprit Bumrah, D Villiers this time the fielder who is just pushed off and so restricted D Villiers to go for a big shot. Getting a single can't be prevented. Prevented. 47 runs for D Villiers and Shivam Dube on 3. Now Shivam Dube into the attack now. Bumrah will face on Shivam Dube will face on Bumrah. What will be the thing? We have to say like that. Bumrah will face Shivam Dube. Nowadays we can say like yet another boundary. Definitely it has been a boundary. Yes, it is. 4 runs from Shivam Dube. Pushed towards slip region, and it has reached the boundary. The third man has no way to stop the ball.
2 bounce into the boundary, 4 runs. Shivam Dube 7 runs on his account. 174 for 3. 174 for 3. Very next ball, it over. But miss it, but getting single can't be prevented. Shivam Dube on 8. Villiers on 48. 175 for 3. Once it was earlier 120, 130. Those times the predictors can predict 160 can be the prediction, could be the prediction, and it has happened also. But nowadays the predictors can't be finished it, can't be predicted it. We'll have to wait and see. 175 for 3 now. Last ball of the over. What a shot it is! Fantastic! Extra cut! Fantastic! What a shot it is! 6 runs for Villiers. Square leg drag. 54 runs on the board for Villiers. It's totally, the entire scenario has been changing now. As you all know that the runs are coming. 181 for the loss of 3 wickets. Last over there, we can see that in this over, both of them are big strikers of the ball. They can hit over definitely in some of the balls, which can fetch them more than 20 runs. So stay tuned. It will be very brilliant, very energized, very entertaining. The match is being played at the Dubai International Cricket Stadium, Dubai. Stay tuned. We will have a small break. We'll come back after the break. Welcome back. The first ball has been left out without getting any run. This time it is Shivam Dube. தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். ஷிவம் துபே முதல் பந்தை தவற விட்டுவிட்டார். தற்பொழுது வில்லியர்ஸ் அனைவருக்கும் ஹாய் சொல்கிறார் 50 ரன்களை பெற்றதற்காக. டீம்மேட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன். அங்கே மிகச் சிறப்பான ஒரு ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியமைக்காக டீம்மேட்ஸ் ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன். அடுத்த பந்து அடுத்தாள் இருக்கிறார். நிச்சயமாக 6. It has been hit over towards extra cover region. 6 runs. Shivam Dube. What a shot it is. The man in a lean, but its body language shows that nothing is there, nothing as extra. But the ball reaches mid-wicket boundary, over the boundary, and it is 6. Second ball gave 6 runs. James Pattinson. Very next ball, hit over again. Yes, another 6. Another 6. As we all just expected that the runs coming over. It's 193 for the loss of 3 wickets. After 19.3 overs. In every team, the players are set like that. They go for the big shots in the flag overs too, which they never left out. 2 sixes in a row. We'll have to wait and see. 193 for the loss of 3 wickets. Shivam Dube 20 runs on the board after 8 balls, and Villiers already crossed his off century, 54 runs in 23 balls. There is a fielding reset in every place. It has been set up. Stay tuned. We will have a lot more to come. Stay tuned. It's a lot more to come. Shivam Dube 20 runs. Villiers 54. It has been hit over now, but it's a single run now. Shivam Dube. First ball is a dot one. The fourth one is a dot ball, and one more 6 can be expected to reach the 200 runs. But Villiers still be there. He can do that. Nothing can be expected. Stay tuned. We will come back after a small break. Stay tuned. We will come back after a small break.
It's a very fantastic match nowadays. It's 194 for the loss of 3 wickets. 194 for the loss of 3 wickets. Stay tuned. We will be come back after a small break. Hello? Okay. ஏமா லாஸ்ட் ஓவர் போயிருந்தது பீக்கில் போயிருந்தா நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஃபோன் பண்ணாங்க. சரி சொல்லு எது வேணா கொடுத்து கொடுங்க. ஹலோ வணக்கம், எப்படி இருக்கிறீங்க? ஏன் உங்கள் வாய்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கு? ஃபோன் பாட்டா? சரி அப்புறம் பசங்க எப்படி இருக்காங்க? என்னம்மா? இருக்கா? ஐயோ சொல்லுங்க. சரி நான்
welcome back. It's STV. You are watching a very nice match here. Right from the beginning, RCB has been very well. They have scored 201 runs for the loss of 3 wickets after 20 overs. So 202 is the target. By chasing 202, it's already 1 wicket now. It's a very good wicket from Rohit Sharma, caught out at the middle. Very early Rohit Sharma caught out. It's 14 runs on the board. He's the man who got out already. Allowed to wait and see what will be his runs. Rohit Sharma, Washington Sundar bowled, and it's Negi took the catch. We'll have to wait and see. It's 14 runs for the loss of 1 wicket. It's very unlucky for Rohit Sharma. Usually Rohit Sharma, the man who can handle well, he can hit some more shots. He's a man who can get some more runs on the board, but today nothing has worked out for him. He got out early, 16 runs for the loss of 1 wicket, 2 overs gone. Washington Sundar strikes here, and it's Isuru Udana continuing his 1 over. He also gave 14 runs already. So Rohit Sharma, who got out for 14 runs, will have to wait and see what will be the rest of the innings. Quinton de Kock on 7 runs still be there at the crease, along with Suryakumar Yadav, the new man, into the crease. Isuru Udana bowled 1 over, gave 14 runs already, and Suryakumar Yadav is yet to open his account. And Mumbai Indians are 16 runs for the loss of 1 wicket after 2 overs. Required run rate is 10.33. Current run rate is 8. As you all know that 201. Hereafter, this is the basic target by every team need to perform. Very next ball, Isuru Udana continuing his 2nd over. Suryakumar Yadav along with Quinton de Kock are at the crease. We'll have to wait and see. Washington Sundar, it's Rohit Sharma. At the deep, there is a man, Negi, at the square leg, deep square leg. Doesn't have any mistake. He doesn't do any mistake. Virat Kohli is the happiest man today. Yet another god. 2nd one, Suryakumar Yadav is also back to the pavilion. 2nd wicket gone. It's Mumbai Indians are lacking in their batting order. They are not shining here. Right from the beginning, the 1st wicket gone with the 1st wicket gone with Washington Sundar. The 2nd wicket gone now. It's Isuru Udana. Villiers did no mistake in taking the catch. You are watching a very fantastic match today, and right from the beginning, both of the batsmen, especially today, it was very fantastic for RCB, who have been performing well early. They have reached 201 runs in 20 overs after 3 wickets. And it's a Mumbai Indians, already 2 wickets gone in 2.2 overs in 16 runs they have got so far. It's 10.53 runs required still. Quinton de Kock still be there at the crease along with the new batter. We'll have to wait and see what will be the rest of the innings. It seems to be a very tough today.
and Mumbai Indians are not performing very good today as far as Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav are concerned. Both of them are the early wickets for RCB. The RCB who lost earlier is regaining its effort, is regaining its fame, is regaining its worthiness. We'll have to wait and see what will happen. Very next ball, straight away to the boundary. Ishan Kishan, the new man into the crease. He is the man who can handle well or not. We have to wait and see. Ishan Kishan. The point fielder is no way to stop the ball, but it doesn't be stopped and reach to the point boundary. He is a left-hand batsman. Udana, very next ball, straight away to the third man fielder, and it's one more run added to the Kishan. Quinton de Kock still be there at the crease. We'll have to wait and see what will be the thing. It's Surya Kumar Yadav who is supposed to go for a flick shot towards at the slip in the mid. The fielder Villiers, who did no mistake in taking the catch, caught behind. And next ball, which has straight to gone through to the fielder. Sorry, wicketkeeper, no runs. 21 runs on the board after 2 wickets gone. It's 2.5 overs have been bowled so far. Stay tuned. It's Ishan Kishan, 38 matches, 700 runs, 350s, 131.3 is strike rate. Ishan Kishan. We'll have to wait and see what will have his innings today. What will give his innings today? Quinton de Kock goes for a big shot, getting 2 runs. They made it. At 23 for the loss of 2 wickets. Those who are watching our channel are hereby requested to subscribe. Don't forget to press the notification symbol. And it's a very, very important and vital match today as far as RCB is concerned. And it seems to be a big win required for RCB to retain their name and fame, to retain their batting strategy, their sport game strategy. All those things are within the sphere of winning this game. Stay tuned, we will have a lot more to come. As of now, it's over break. It's 3 overs gone, 23 runs for the loss of 2 wickets. Stay tuned, we will be come back after a small break. Very good ball. So leave the batsman not to score any more. It's a dot ball. Washington Sundar continuing his attack. Very next ball. Singh towards left side, driven towards, not getting any run. Both of them are left-hand batsmen. We'll have to wait and see what will be their rest of the innings. Virat Kohli is very much busy there at the field. Ishan Kishan, Washington Sundar to Ishan Kishan. Third ball is a dot ball again. Third ball is a dot ball again. Washington Sundar continuing his bowling attack. Washington Sundar getting 1 run, can't be prevented. 24 for the loss of 2 wickets after 3.4 overs. In another 2 balls to be left out.
We'll have to wait and see what will be the result today. Ishan Kishan 6 runs, Decock 9 runs. This time pushed towards backward point and getting no run. Quinton de Kock are preparing himself to go for big shots here. We can understand his body language shows that will there be a big shot in another couple of balls. We'll have to wait and see. Definitely it is the batter's attitude. What a bowling, what a ball. He stand and tried for a and it's still we have very excellent match today. Yesterday also it was a very fantastic match. Today it has been very well as of Rajasthan Royal Challengers Bangalore. Now it's Mumbai Indians who lost already 2 wickets now. The 2 important wickets. One is Rohit Sharma and second just now it's Surya Kumar Yadav, the very good batsman. In another night he showed his performance, but today he doesn't do that. It doesn't happen. We'll have to wait and what will happen. We'll have to wait and see the rest of the batters in the Mumbai Indians. Stay tuned. We will have a lot more field actions. It's a over break now. Have a small break. We'll come back to you. Navdeep Saini continuing his bowling attack. Sundar dismissing Rohit Sharma tonight. Today Rohit Sharma has not performed very well. He got out early. First ball of the match to reach the maximum for Mumbai Indians. Ishan Kishan waited for a long time. He still waited for the right ball to go for, and this time it has some bounce on it, and he goes for a very big shot towards square leg region, getting his first 6 of the Mumbai Indians. Ishan Kishan 12 runs on the board in his 8 balls he faced. Quinton de Kock on 9 runs. Stay tuned, we will have a lot more to come. Ishan Kishan 12 runs, Quinton de Kock 9. Stay tuned, we have a lot more to come. Both of them 37 for 2. Stay tuned, it's 30 runs for the loss of 2 wickets after 4.2 overs. Washington Sundar. No, it's Navdeep Saini. Navdeep Saini. Yes. Ishan Kishan 12 runs, de Kock on 9. We'll have to wait and see what will be the rest of the innings. 30 runs for the loss of 2 wickets now. We are watching that Virat Kohli instructing 8 fielders to take ready for the catch. He is signing them to take ready for the catch.
Yes. Dot ball. Mumbai Indians are very eager to get some more runs on the board, but their options are wide open. It's Pandya, Ritik Pandya, Kiran Pollard, Krunal Pandya. Most of the muscle powers are still waiting to come. We'll have to wait and see what will happen. Ishan Kishan on 12 runs now. Yes, he's going for small shot, but getting single is prevented. Stay tuned. We will have a lot more cricket actions. As of now, it's you are watching that 30 runs on the board for the loss of 2 wickets. Ishan Kishan on 12 and Quinton de Kock 9. Navdeep Saini is continuing his bowling attack. He gave his 6 in the second ball. He gave a 6 run for the batter in his second ball. Yes, it's a quick single now. Ishan Kishan on 13, de Kock on 9. We'll have to wait and see what will happen. It's over break now. After 5 overs, it's 31 for the loss of 2 wickets. Stay tuned. We will be come back after a break.